Question 11. Find the distance of the origin from the line 7x minus 24y minus 50 equal to 0. तर इथे रेषेचं इक्वेशन दिलेलं आहे आणि ही रेषा ओरिजिन पासून किती अंतरावर आहे हे आपल्याला इथे फाइंड आउट करायचे. सोल्यूशन. कंपेअरिंग 7x plus 24y minus 50 equal to 0 with equation of the line that is ax plus by plus c equal to 0. आता इथे ह्या इक्वेशनचं आणि ह्या इक्वेशनचं आपल्याला कंपेअर करायची, तुलना करायची अँड फाइंड आउट काय करायचं त्याच्यावरून a आणि b आणि c. Therefore here a equal to 7, b equal to 24. Take coefficient of y means b. Coefficient of x is 7. A equal to 7, b equal to 24 and c equal to negative 50. And to find the distance of the origin from the line, use here formula absolute or modulus value of c divided by square root of a square plus b square. Distance of the origin from the line equal to absolute or modulus of c divided by square root of a square plus b square. इथे हा फॉर्म्युला वापरायचा आहे. पुट हिअर व्हॅल्यू ऑफ a, b and c. Therefore c is here negative 15 divided by a square plus b square means 7 square plus 24 square equal to 15 divided by 7 square is 49 and 24 square is 576 equal to absolute value of 15 divided by 49 plus 576 625 and square root of 625 is 25. Square root of 625 equal to 25 and it is equal to 2 units. Now absolute value of 50 is 50 divided by 25. Absolute value of 25 equal to 50 divided by 25. 50 भागिले 25. 2 units. Answer is 2 units. तर इथे ह्या रेषेचं ओरिजिन पासूनचं अंतर किती आहे 2 युनिट्स.